Assalamu alaikum. My name is Hisham and you are learning with Totally Arabic. Today we'll practice talking about daily habits. We will start with sentences that you are going to use to talk about your daily routine, and then we'll use them to write a text. Make sure you speak out loud while you are practicing with me. The daily habits in Arabic is what we say العادات اليومية. العادات اليومية. When we talk about our daily routines in English, we use the present simple. In Arabic, we use verbs, and then we use the zaman al-mudara, which is the equivalent of the present. These sentences that I'm going to teach you apply to both male and female singular speakers. Now I'm going to show you some activities that you might do in the morning. But how do we say in the morning in Arabic? In the morning, we say في الصباح. في الصباح. في الصباح. أستيقظ في الساعة السادسة. أستيقظ في الساعة السادسة. I wake up at 6 o'clock. أستيقظ في الساعة السادسة. Try after me. أستيقظ في الساعة السادسة. Or if you don't want to say the time, you can just say أستيقظ مبكرا. أستيقظ مبكرا, which means I wake up early. أستيقظ مبكرا. Try after me. أستيقظ مبكرا. أغتسل, which means I take a shower. It is just one word, one verb. أغتسل. I take a shower. Say after me. أغتسل. أغتسل. أرتدي ملابسي, which means I get dressed. أرتدي ملابسي. Say after me. أرتدي ملابسي. أمشط شعري, which means I comb my hair. أمشط شعري. Say after me. أمشط شعري. أفطر, just one word, which means I have breakfast. أفطر. Try after me. أفطر. This one is a bit a long one. Let's try one by one. So أقرأ الأخبار على الهاتف المحمول. أقرأ الأخبار على الهاتف المحمول, which means I read the news on the mobile. أقرأ, I read. الأخبار, the news. على, on. الهاتف المحمول, the mobile. Let's try the old sentence now. أقرأ الأخبار على الهاتف المحمول. أنظف أسناني, which means I brush my teeth. أنظف أسناني. أنظف is the verb. أسناني is my teeth. So try after me. أنظف أسناني. أذهب إلى المدرسة. أذهب إلى المدرسة, which means I go to school. أذهب إلى المدرسة.
Try after me. أذهب إلى المدرسة. In case you don't go to school, you go to work, you should say أذهب إلى العمل. أذهب إلى العمل. Try after me. أذهب إلى العمل. If you like the content so far, so make sure you subscribe, enable all the notifications, like and comment, and the main thing is share with your friends and anybody who is interested in learning Arabic. Now let's start see some activities that we might do in the evening. In the evening, this is what we say in Arabic, في المساء. في المساء means in the evening. في المساء. في المساء. أعود إلى المنزل, which means I go home. After I finish my day, I go home. أعود إلى المنزل. Say after me. أعود إلى المنزل. أطبخ العشاء. أطبخ العشاء. I cook dinner. Try after me. أطبخ العشاء. آكل مع أسرتي. I want you to pay attention to this one here. It has this sign here on top. This makes the alif has a long sound. So we don't say أكل, that will be short. So we are supposed to say آكل. آكل. آكل مع أسرتي, which means I eat with my family. آكل مع أسرتي. أغسل الأطباق. أغسل الأطباق means I wash the dishes. أغسل الأطباق. Try after me. أغسل الأطباق. أشاهد تلفاز, which means I watch television. أشاهد تلفاز. Try after me. أشاهد التلفاز. أقوم بواجبي المنزلي. أقوم بواجبي المنزلي. I do my homework. Say after me. أقوم بواجبي المنزلي. Now let's try all of it. أقوم بواجبي المنزلي. أقرأ كتابا. أقرأ كتابا, which means I read a book. Try after me. أقرأ كتابا. أغلق الباب والنوافذ. أغلق الباب والنوافذ. Try after me. أغلق الباب والنوافذ. أطفئ الأنوار. أطفئ الأنوار. وأخلد إلى الفراش. وأخلد إلى الفراش, which means and I go to bed. وأخلد إلى الفراش. وأخلد إلى الفراش. So now we will use these sentences to write a text. So we need the help of 3 words to show the order of our routine. So the first one is wa with fatha, and it is wa, and it means
and, و. The second one is بعد ذلك, بعد ذلك, which means after that, بعد ذلك. And the third one is ثم. ثم means then, ثم. So here is our text. So now we're going to connect all the sentences that we have learned. في الصباح السيقظ في الساعة السادسة. Or you can say في الصباح السيقظ مبكرا. أغتسل، أرتدي ملابسي، أمشط شعري، وأفطر. Did you notice here the wow is at the end, is with the last action that I have done here. So basically between each action we can use just one comma. This comma allows us to have a break when we are speaking or while we are reading. And then when we are about to finish with the last action, we use one. Similar to English, we say, I take breakfast, I brush my teeth, and I go to school. So we always use one at the end. بعد ذلك. So here we use this expression here, بعد ذلك. That means after that. So what I've done before, بعد ذلك, which means after that, this is what I'm going to do now. بعد ذلك أقرأ الأخبار على الهاتف المحمول. بعد ذلك أقرأ الأخبار على الهاتف المحمول. ثم. So here we are using the third word that I showed you. ثم means then. ثم أنظف أسناني وأذهب إلى المدرسة. في المساء أعود إلى المنزل. أطبخ العشاء وآكل مع أسرتي. Can you see here we used wa at the end? So this is the last action. So that's why we are using wa here. في المساء أعود إلى المنزل. أطبخ العشاء وآكل مع أسرتي. أغسل الأطباق. ثم. So here we used ثم here again. ثم أشاهد التلفاز. أقوم بواجب المنزل وأقرأ كتابا. بعد ذلك أغلق الباب والنوافذ. أطفئ الأنوار. And then we end our sentence with the last action. وأخلد إلى الفراش. So let's try to read it again. بعد ذلك أغلق الباب والنوافذ. أطفئ الأنوار وأخلد إلى الفراش. If you practice and repeat these sentences, you will feel confident talking about your daily routines. Thank you for watching and learning with Total Arabic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.